Good day, everyone. Today, I am going to conduct an interview about different methods to achieve financial stability. Let's begin the interview. Please all welcome my mother, the source of all our budgeting decisions. Let me ask you first, what does budgeting mean to you? For me, budgeting means listing your income and deciding how much money will you spend and set aside for different needs like food, education, bills, and clothing. So kung nagay kwarta, mag-set aside ka nga kining kwarta ha para education, sa tuition fees. Kini po siyang kwarta pud usa para pud sa bills, bill sa kuryente, bill sa tubig. And then the most important is mag-set aside ka para sa food. Okay. Next, why do you think budgeting is important? For me, budgeting is important because it helps me avoid overspending and prioritize our needs. Through budgeting, you will know where your money goes. So for example, ako teacher. So daghan ba ako og needs, pero i-prioritize jud nako kung unsa tong pinaka-importante. So dili jud ka pataka og palit nga katong mga butang nga dili mapuslan sa pamilya. So example aning mga family needs mo ni siyang katulaging food, education, school needs and allowance sa mga students. Okay, the last question is, in your own opinion, what are the different important methods to achieve financial stability? Okay, so the different methods to achieve financial stability. First is budgeting and expense tracking. So para makahibaw ka kung asa pa dong ang imong kwarta. Kung unsay imong gipalit, nilapas na ba ka sa imong limit o wala. Kay base ni overspend na day ka. So dapat unta naadjud kay budgeting expense tracking. So para makahibaw ka kung asa padulong ang imong kwarta. Kay usahay ra ba yung ka nga nahurot naman ang kwarta. Unya, usa dihong napalit ha nga nahurot naman ang kwarta. Matingana ka, so dapat na jud kay tracking. And then ikaduha, save regularly. So kung naa kay nahabilin pa sa imong sweldo, so imong i-save, imong ibutang sa bangko or i-invest nimo para naapod kay extra income. Then another one is invest wisely. Kung daghan kag kwarta, imong invest aron do na pud kay mapaabot na kay extra nga kita aside from your monthly salary. Ay ako ra ba pud usahay best in parcel, di ba? So nagalitay makit-an po sa kanala, sige order. So dapat sud ay ang imong kwarta imong i-save. Jag uban pod imong i-invest kung sobra-sobra pod imong kwarta, daghang kag kwarta nga sobra. I-invest nimo. So magtukod ba karon og kana sari-sari store or water refilling station. So yun ana ba para na sad kay mapaabot. So dili ang imong kwarta kanang naay motubo pud siya ba. Dili kay mahurot ra unya wa kay ginansya, way mapaabot. Okay. Thank you so much, Ma. And that's all for now. Thanks for watching. God bless.